Habitat for Humanity Kenya works with low-income and vulnerable families in Kenya to enable access to decent and affordable houses through building, renovating and preserving homes. Laikipia County, Rumuruti. We meet Susan Lejale. Lejale is a mother of 8. This is what she calls home, and she shares it with 6 of her children, including her 18-year-old boy. Simeona iko na kitanda mbili. Nalala na watoto 6. Sasa tutafanya aje? Na ni hiyo nyumba ndio sisi tuko naye. Si tutalala tu. Asubuhi mtu naamka na survive. Tunaongea tu hata kwa nyumba. Naenda tu huko msituni usiku, hata mchana naenda tu. Tafanya aje? Hawezi kusaidia kwa nyumba. Her youngest child is epileptic and needs round-the-clock care. Sasa hakuna kibarua, mimi naenda nakaa tu nyumbani. Sasa sisi tunakaa tu, ndio naona tumerudi chini sana, kwa sababu sasa nitawashia nani? Na yeye ajui kukula. Ni mtu ndio nategemea kule, mtu ndio nategemea hata ateremshe na kitanda. Sasa si hakuna kibarua naenda. Naomba tu hii Mungu. She admits there are challenges in living in a place such as this, but says this is all she can afford. Mtu sasa kama hakuna uwezo tafanya aje? Sitalala tu kama hakuna uwezo. Tutalala tu kwa sababu hakuna uwezo. The prospects of a new home excites her. She says this would greatly improve her life and that of her children. Nitafurahi sana. Nitafurahi sana. Sasa mtu ukitoka kwa hii nyumba hii ya matope ikiingia hata ya angalau ya mabati, si mtu taona nitafurahi. Nitafurahi na shukuru kwa sababu hata hiyo ni Mungu tu ndio umelete nyinyi. Mungu hata naenda atalipia hata nyinyi. Jacqueline Asikuku is a 17-year-old girl. Her family is among those enlisted as the year 2020 beneficiaries. She has 2 sisters and 3 brothers. Both her parents are ailing and sometimes they cannot work due to their ill health and can therefore not adequately provide for them. Kukunyesha, tunashindwa mahali pa kulala, tunalala juu ya viti. Chakula tunapika pahali pamoja. Saa nyingine tunakula, saa nyingine tunalala njaa. Yani ina depend hiyo. Jacqueline says life is tough for her and her siblings. Their performance in school is greatly affected by the struggles they have to endure living here. Saa nyingine mafuta inaisha, hatuna doza za kununua na mafuta, so tunakaa bila kusoma. Exam kiletwa, mtu anaanguka kwa sababu hakuna stima. Mafuta mzazi ana pesa. But they cling on to hope. Habitat for Humanity, she says, is their silver lining. Sasa tukipata nyumba poa, tutakuwa na sitting room za kusoma, tutapata chance za kusoma. Tutakuwa na bedroom, tutakuwa mahali wasichana ambao wanaweza kulala na vijana wanaweza kulala. Na pia tutakuwa na furaha. In Homa Bay County, 19-year-old Stephen is among the year 2020 beneficiaries. Orphaned, he is now left with the task of taking care of his siblings. I took around 1 year to around 2 years to hit the ground and start a new life, because kulisha watoto wengine watatu haikuwa kazi rahisi, because my younger brother and my younger sister, they were still young to provide for themselves. But my elder brother, though he was not going to work, I was just struggling alone. Before the COVID-19 pandemic struck, he had to juggle between school and work to be able to put food on the table. We were just having 1 meal at a day. It was just supper. Supper is just enough, but no lunch, no breakfast. We were being released at around 7. So kukuja home, kutafuta chakula, it was so late. Every day huwezi pata chakula. Unaweza faulu 2 weekends, ndio unaweza enda job, upate chakula hiyo weekend, ndio ukuje
wapate kitu wanaweza kula. This foundation of what will be his and his siblings' new home gives him solace that his ties will change soon. Kupata new house, it will really help because maybe walikuwa wamezoea hii ndogo, lakini kupata ile extra inakuwa kubwa itawasaidia, kwa sababu unajua there will room for, I can just say, for privacy for my younger sister, which I like most. So actually hata wao wako happy, I can say. Yeah, it's amazing to get a new house. When me and myself, I'm so happy. Their plight is shared by many others identified by Habitat for Humanity for the Vulnerable Housing Program. Their hope for better days ahead is the reality of about 101 households who have benefited from the Vulnerable Group Housing Program in the last 2 years. Vulnerable group housing caters for vulnerable individuals, especially in the rural areas. And we define vulnerability by the levels of poverty, diseases like HIV/AIDS. They could be orphans and vulnerable children, widows and widowers, the elderly, people who cannot, support themselves ordinarily through everyday activities like work. The program has majorly benefited vulnerable groups in Homa Bay and Laikipia, and for good reasons. We look at the vulnerability of the region in terms of some, indicators. Like Homa Bay, vulnerability is much more associated with, orphans and vulnerable children, widows and widowers. In Laikipia, it's more of, lack of access to land. They are squatters. A home for many is a source of security and stability. For Habitat's beneficiaries, the program is restoring dreams and dignity to the most vulnerable in the society. Habitat for Humanity Kenya continues to stay true to its vision of ensuring that we live in a nation where every family has a decent place to live.